currently in Wat Po, which is another Buddhist temple here in Bangkok. It's located downtown in the city center. It's one of the most ancient sacred place for Thai people. It's the temple of the reclining Buddha. This is a very wholesome place. It's beautiful. It's very calm and peaceful. Everyone just walks around barefoot. People praying. People having an easy time. Relaxing. Very peaceful. You can hear the birds chirping. Don't know if you can hear them on camera, but it's actually very nice.มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลาวันนี้พึงทำความงดเว้นจากโทษนั้นๆให้เป็นอารมณ์อย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านส่งไปในค่ำเดือน11แห่งกาลปัตมาถึงแล้วก็แลวันเช่นนี้ท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจะได้ฟังธรรมและสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธเจ้าทรงประทานบัญญัติไว้ The tuk-tuk going back home. What's your name? Mr. Yong. Mit Young? Yeah. Nice to meet you, bro. Yeah. Where you come from? France. Oh, Atong. Yeah. I like Zinedine Zidane. Zinedine Zidane? Yeah. I heard. Zizou. You like football? I like Zinedine Zidane, Victor So. I just played soccer with these guys. They're starting to follow me around. They love to get... They're showing me around the city of Bangkok. They'll follow me, I'll follow them.
มดอะไร We're waiting for the boat right now with the bro being here. เขินเขิน สวัสดีค่ะ Bye bye. Coupon cap.